안녕하세요, Sunim. It's been a while since I last asked a question in the Dharma Q&A, so I'm very happy to have this opportunity again. I hope you're doing well and that all your compassionate work for the benefit of the people all over the world is going smoothly. I actually have a knowledge-based question, but I have really tried to research it before through Google and other sources, but I couldn't find any truly satisfying answers. So I wanted to ask you this question directly. I understand that one of today's theme was about AI, and I originally had a few questions for the AI theme. For instance, I wanted to ask, can AI ever reach a level of understanding similar to human consciousness from a Buddhist point of view? Or how could AI be used to help us practice mindfulness and compassion in everyday life? But I realized that I actually don't truly understand consciousness itself. So my question today is actually about consciousness. What is consciousness? How does it come to life in a being? I know consciousness is mentioned many, many times in early Buddhist sutras. So from a Buddhist perspective, especially in the teachings and sutras, how is consciousness understood? And I also know that you have interest in anthropology, and you might have some good scientific ideas about how consciousness develops in animals or other living beings. And also, given that consciousness is so fundamental to life, I also wonder why there hasn't been a deeper scientific study or understanding of it. 부처님 당시에는 이런 인공지능이라든지 또는 기후위기라든지 이런 것들이 없었기 때문에 누가 당시에 부처님께 그런 질문을 한 적이 없고 그러다 보니까 이런 문제에 대해서 경전적 기록은 없습니다. During the Buddha's time, there was no one who asked these questions about AI or climate crisis, or there is actually no record on sutra on these problems per se. 만약에 부처님 당시에 누가 이런 질문을 했다면 부탁께서는 아마 말씀을 하셨을 거라고 생각합니다. If anyone in his time has asked this kind of questions to him, then the Buddha actually must have answered to those questions. Definitely. 그러니까 우리가 수트라에는 모든 것이 다 들어있는 것이 아니고 그 당시 사람들의 고뇌, 의문, 어떤 문제 이런 거에 대한 비춤, 부다의 비춤이기 때문에 그런 범위 내에서 역사적, 사회적 어떤 한계를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. So in the sutras, the sutra actually recorded about questions and concerns about the problems that exist during the time. And Buddha's answer to this question is actually the reflection of those questions. So all those things that are written and recorded in the sutra has this historical and temporal limitations. 그렇기 때문에 오늘 우리는 그 시대의 사람들이 안고 있는 문제, 그에 따른 부다의 처방, 이것을 견주어서 오늘의 그때와 다른 오늘의 이런 문제는 어떤 처방이 나올까 이렇게 우리는 다시 추리해서 사유할 수밖에 없습니다. So all we can do is actually based on the Buddha's answer to those questions in his time and his answer to those questions, we can base our conscious experiment regarding today's issues and problems. So we can only suspect or make a guess based on those conversations that the Buddha had in his time. 인공지능이라고 말할 때 그것은 지능이지 않습니까? 그러니까 인간의 정신작용의 원리를 모방해서 만들었다 이렇게 볼 수 있습니다. When we talk about
this artificial intelligence. It's an intelligence that actually imitated the function of human cognitive functions. 그리고 오늘날 어떤 정교한 기계들은 인간의 어떤 신체 구조를 모방해서 점점 더 발전시켜 왔다 이렇게 볼 수 있습니다. Likewise, very high technology, the most advanced technology and machines, they can be said to imitate the functions and organizations and structures of human body. 우리가 사람은 하나의 이 자연계의 생물은 전부 다 자기 힘으로 살아가고 있습니다. Humans and all the living things in this nature, they live on their own. They're self-energized and self-supported. 근데 사람은 자기 힘 밖에 있는 다른 힘을 이용하거나 빌려서 사용할 때 우리가 그걸 문명의 발전이라고 말합니다. But humans have used or borrowed or applied or made use of outside energies or outside sources, and we actually have called it the advancement or development of human civilization. 첫 번째가 우리가 다른 생물, 즉 말이라든지 소라든지 코끼리라든지 이런 다른 생물의 힘을 빌려서 이용해서 우리의 힘을 확대시켰습니다. First, we actually expanded our power, borrowing the strength of horses or cows or elephants, the other living things. 또 다른 한쪽은 어떤 이렇게 유기체가 아닌 생물이 아닌 쪽의 힘을 빌려서도 사용하기 시작했습니다. On the other hand, we also started to borrow powers or strengths of non-living things. 예를 든다면 물에 낙차를 이용해서 물레방아를 돌려서 동력을 만들었습니다. For example, humans made use of the difference of the height of the water and generated electricity from the waterfall. 그러다가 열을 이용해서 즉 전기기관을 발명하면서 인간은 동물의 힘이 아닌 어떤 이 물질적 동력의 힘을 이용하게 됐습니다. And now they have this steam generated power. They actually, instead of using those power from horses and living beings, they were able to generate power from materials. 이것이 오늘날 산업사회의 시작이라고 볼 수 있고요. 이것이 어떤 파워에 있어서 비약적인 확대를 가져왔습니다. This actually marked the beginning of the industrialization, industrial society, and it actually saw a great leap in terms of power. 그러다가 전기가 발견이 됐고요. Then we have this discovery of electricity. 전기가 공급이 되면서 기계가 점점 더 정교해져서 인간의 신체적인 기능처럼 아주 효율적으로 사용하고 있는 게 오늘날 하이테크라고 말할 수 있습니다. And then with this electricity available to them, humankind actually made a more advanced and delicate, intricate machines that is actually imitating and also in a similar function that has a capability of doing the similar things that human body. And we have this advancement of efficiency and effectiveness. And we can call this high-tech machinery. 그러나 인공지능은 여기서 차원이 조금 다른 겁니다. 인공지능은 어떤
유기체적인 그런 모방이 아니라 어떤 정신작용의 모방입니다. But artificial intelligence is actually a totally different kind. It's in another dimension. It's actually an imitation of human cognitive processes. 그렇기 때문에 어떤 앞으로 뭐 세월이 흘러서 수백 년, 수천 년 흘러서 본다면 어떤 인류 문명사의 어떤 큰 변곡점이 될 거라고 보여집니다. So probably several hundred or thousand years from now, this appearance of artificial intelligence will probably mark the really critical turning point in humankind. 그러면 우리가 이 세상의 존재는 크게 세 가지의 서로 다른 상태를 유지하고 있습니다. And existence in this world they exist in largely in three different states. 첫째가 물질적인 존재, 어떤 물질적 현상이라고 말할 수 있습니다. First is a material circumstance, a material existence. 그 물질적인 현상은 어떤 물리적 법칙, 화학적 법칙 또는 뭐 물리적 변화, 화학적 변화, 핵 변화 이런 변화를 가져오고 있습니다. So these material phenomena brings about physical or chemical or atomic changes. They follow the law of physics or chemistry. 그런데 이런 물질적인 기반 위에 생명 현상이 생겨났어요. And based on this physical phenomena, we have this organic or living phenomena. 이런 생명 현상은 물질 현상과는 한 차원 다릅니다. And these are at a different dimension than those first physical phenomena. 그러나 이 모든 생명 현상은 물질에 기반을 두고 있습니다. But all these life phenomena are based on the first physical phenomena and physical existence. 근데 이런 생명의 기반, 생명 현상의 기반을 두고 정신 현상이 나타났습니다. And then again, based on this life phenomenon, we have this mental or psychological phenomena. 근데 이 정신 현상이 생명 현상과 분리해서 별도로 존재하는 것은 아닙니다. But this mental phenomena doesn't exist separate from those life phenomena. 그러나 정신 현상은 생명 현상과는 한 차원 다른 현상입니다. But again, this mental phenomenon is actually in a different dimension than those life phenomena. 그런 데서 종교인들은 이 정신 현상을 생명 현상과 분리해서 별도로 존재하는 거다 이렇게 생각하기 때문에 약간 신비주의적인 현상이 나타나는 겁니다. But some religious people think this psychological or mental phenomena separate from those life phenomena, and they become sometimes mystical. 그러니까 죽어서 천당을 간다든지 다시 태어난다든지 서로 태어났다가 개로 태어났다 한다든지 이런 것은 생명현상을 정신현상과 분리해서 보기, 정신현상을 생명현상과 분리해서 보기 때문에. For example, if you separate those mental phenomena from your life phenomena, you have this belief that you go to the heaven after you die, or you get reborn as a dog or as a cow. 그러나 또 과학자들은 주로 물질적 현상이나 생명 현상만 연구하는 사람은 정신 현상을 그냥 물질 현상 또는 생명 현상의 일부분으로 보고 있습니다. And also some scientists who are mostly focused on those physical and living life phenomena, they
actually regard this mental and psychological phenomena as only a part of those material, physical, and life phenomena. 그런 데서 이 생명현상, 정신현상은 생명현상의 바탕을 두고 있고, 즉 물질현상의 바탕을 두고 있고 생명현상의 바탕을 두고 있지만은 이것은 또한 독자적인 영역, 그 생명현상과는 다른 영역을 가지고 있다고 봐야 합니다. So this mental or psychological or cognitive sphere is actually based on those physical material and also those living life phenomena, but also at the same time, it is in a different independent dimension than those two. 그런데 이제 우리가 이 생명현상에도 이제 작용, 이 생명현상의, 정신현상에도 정신적인 작용의 성격이 다 조금씩 또 다릅니다. But in this mental phenomena, we have different functions. 가장 첫 번째 단계는 이 생명현상, 즉 육신과 가장 가까이 결합되어 있는 작용입니다. First is actually a phenomena that is really close to physical or body phenomena. 이것이 이제 감각작용입니다. That is senses. 눈으로 본다, 귀로 듣는다, 코로 냄새 맡는다, 혀로 맛본다, 피부로 감촉한다, 머리로 생각한다. 이런 것은 다 이 육체의 기반을 두고 있습니다. So those senses, like seeing things, and hearing things, and smelling things, and tasting things with your tongue and mouth, and touching or feeling things with your skin, and actually having thoughts with your head and brain, those are actually really based on this bodily senses. 그것을 기반을 두고 우리는 즐겁다, 괴롭다 하는 이런 어떤 느낌을 갖습니다. And based on those senses, we have these feelings of joy or suffering. 이것은 단순히 육체적인 현상은 아닙니다. But it's not necessarily simply a bodily phenomena. 그다음에 우리는 이 사유하는 능력 작용이 있습니다. And then we have this function of thinking, a cognitive function. 과거에 경험했던 기억들을 가지고 이것이 결합을 시켜서 종합적으로 사유하는, 생각하는 이런 작용이 있습니다. We actually have this capacity to think comprehensively, combining all this information based on our past memories. 그래서 과거를 기억하고 미래를 예측하기도 합니다. So that we can reminisce or have this memory of things that have happened in the past, and also we can make a predictions that something might happen in the future. 그리고 이러한 우리들의 모든 이 경험들은 쌓여서 다음에 어떤 느낌을 갖거나 감각을 갖거나 느낌을 갖거나 생각을 하거나 그 다음에 이제 하나의 작용이 의지작용이라는 게 있습니다. And then we have this function of having a will. 먹고 싶다, 가고 싶다, 해야 된다, 안 해야 된다 하는 이런 의도, 의지 작용이 있습니다. And this actually is a willpower or intention. For example, I want to eat something, I want to go somewhere, I have to do something, I'm not supposed to do something, sort of things. 그리고 이제 이 지금까지의 우리의 모든 이런 경험이 쌓여서 나머지 4개의 작용에 영향을 미치는 바탕을 형성하는 게 있습니다. And also our experiences are accumulated, and those accumulated experiences become a base of future senses or feelings or thoughts and intention.
네, 이것이 감각에도 영향을 주고 느낌에도 영향을 주고 생각에도 영향을 주고 의지에도 영향을 준다는 겁니다. So these accumulated past experiences affect senses, sensation, feelings, and will or intention. 그래서 불교에서는 전통적으로 우리의 정신작용을 이렇게 5가지가 결합되어 있는 상태지 어느 하나가 아니라는. So from the perspective of Buddhism, traditionally, the mental function is not explained in one dimension, but we view mental function as a combination or all these five spheres. 현재 이 5가지 중에 인공지능은 어디가 먼저 개발이 됐나 하면 이 생각하는 작용, 사유하는 작용, 어떤 종합하고 계산하고 예측하고 하는 이런 작용의 일부가 지금 시작이 된 겁니다. So among those five spheres of mental and cognitive functions, I think artificial intelligence first developed its capacity to combine or different data or calculate some things or make predictions. 즉 데이터가 많이 쌓이게 될 때 그로부터 이렇게 예측을 하거나 어떤 결과를 도출하거나 하는 것이 지금 우리의 그 계산 사유 이것보다 더 지금 더 많은 양을 처리할 수 있도록 지금 만들어져 가고 있습니다. So artificial intelligence is now becoming more capable of treat or calculate larger number of data than humankind, and they can process more information and more amount of data and make predictions and induce conclusion from those processed data and 그것은 마치 information. 기계가 사람보다 더 큰 파워를 갖는 것 같습니다. So it is as if machinery have more power than humankind. 그래서 이것이 이제 어디까지 이 5개의 영역으로 다 확충이 될 건지는 저는 뭐 가능성은 있지만은 그러나 몇몇 분야는 쉽지가 않지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. So whether AI can be expanded to all those five areas or not, I think there is a possibility, but in some areas it will be really challenging and difficult to reach. 우리가 어떤 기계가 어떤 우리들의 어떤 신체적인 어떤 작용을 모방해서 만들어가고 있을 때 이 물질이라는 거는 크게 2가지입니다. 하나는 입자적인 게 있고요. 하나는 파가 있습니다. 입자와 파, 물질에는 크게 2가지가 있습니다. So when we think of machinery imitating the functions of human bodies, we can think of the material have these two different kinds. The first, the material is composed or consists of particles, and second, the material is considered actually a wavelength. It is considered as a wavelength. 원래 입자와 파는 서로 완전히 분리된 별개의 존재라고 생각했는데 아인슈타인의 공식이나 현재의 이런 물질에 대한 연구는 입자와 파는 결과적으로는 하나의 뿌리에 있다. 그렇게 지금 발견되고 있습니다. So in the past, people had this understanding that the wave and the particles are two separate things, but now we have this more advanced understanding that actually those two things, wave and particles, have the same root, and they're actually basically the same. 그런데 파에는 장파와 단파가 있고요. And we have a longer wave and shorter wave. 우리가 눈으로 보는 것은 단파고 소리로 듣는 것은
장파입니다. And those shorter wave, we can see them, and the longer wave, we can hear them as sound. 그리고 입자에는 다시 세 가지가 있습니다. And there are three kinds of particles. 첫째는 고체가 있고요. We have this hard things. 액체가 있고요. We have liquids. 세 번째가 기체가 있습니다. We have this air type of form. 우리가 접촉을 한다는 것은 고체고요. We can touch those solids. 맛을 본다는 것은 액체고요. We can taste those liquids. 냄새를 맡는 것은 기체입니다. And we can smell those gas. 소리를 듣는 것은 장파고요. And we can hear those longer wave. 눈으로 보는 것은 단파입니다. And we can see the shorter wave. 초단파라고 말하기도 합니다. And extreme short wave. 근데 이 파로 된 것은 현재 변형을 시켜서 멀리 보내가 다시 볼 수가 있다. 즉 소리를 파로 바꿔서 옮겨가서 다시 소리로 재생할 수 있고 빛을 이렇게 우리가 색깔을 이렇게 파로 바꿔서 다시 옮겨서 다시 색깔로 재현할 수가 있다. 이 현재는 여기까지 와 있습니다. 그래서 라디오, 텔레비전이 나오게 된 거예요. And the technology advancement, now we're able to transform those wave, the sound into wave, and then again to sound. And also when it comes to light, we can transform and change the format of those color into light, and then again to color. So that we can have this technology as radio or TV. 그러나 지금 이게 고체라든지 액체라든지 기체인, 즉 냄새라든지 맛을 우리가 이렇게 TV를 보면서 냄새를 느낀다, 음식을 먹을 때 그 맛을 느낀다, 이건 아직 안 되고 있습니다. But we haven't come to this advancement of technology so that we can transform the solid and liquid or gas into the smell or taste. So we are not able to taste or smell those food that we watch on TV. 또 뭐 영상에 나오는 사람하고 악수를 했을 때 여기 온기가 느껴진다, 이건 안 되잖아요. Also, we can't actually touch the temperature of the human body that we see in the video when they make a handshake. 즉 입자는 아직 옮기지를 못합니다. So in conclusion, we can't really transform the particles into different forms. 그러나 이제 영화에서는 입자도 옮기는 거 보셨죠? But in the movies, you probably have seen the particles that can transform itself. 내 몸을 완전히 분해해서 입자로 분해하고 파로 만들어서 우주 저쪽에 가서 다시 이렇게 몸으로 조립하는 그런 영화가 있지 않습니까? I think there was a movie where we can transform, dissect or transform our body into particles and make it as a wave and throw it into somewhere in the universe and then disintegrate ourselves and reintegrate ourselves into a body in somewhere in the universe. 그러나 이것은 상상할 수 있지만은 입자를 그렇게 먼 거리로 옮긴다는 게 과연 가능하냐, 이런 측면에서 우리가 과학이 발달한다 하더라도 이 맛을 느끼게 하거나 냄새를 느끼게 하는 것은 쉽지가 않다는 거예요. Well, always we can imagine the possibility of those things and transferring those particles and moving things to long distance is not possible at this moment. But no matter how developed and advanced the technology becomes, transferring those smells or tastes would be probably very difficult. 그것처럼 이 인공지능이 이
이 소위 감정을 느낀다, 어떤 이런 경지에 이르는 것은 당분간 저는 쉽지 않다고 생각합니다. In the same way, artificial intelligence having feelings or sensing such things that as humans do, I think it will take very long time to reach that state. 왜냐하면 이게 원리가 서로 다르기 때문입니다. It is because the principles behind it are different from each other. 네, 오늘 더 얘기를 하게 되면 제가 지금 다음 약속 시간이 있어가지고 이 정도로 하고 우리가 다음에 또 만나면 더 한번 얘기를 해봅시다. So let me stop here, and I wish I could have more conversation in the next opportunity. 네, 충분히 대화가 안 됐지만은 우리 또 다음에 대화하도록 하고 오늘은 마치겠습니다. So today's conversation may not be long enough, but let me conclude here and say goodbye.